We all dream. We are all dreamers. You daydream, you have a night dream. I want to become an IAS officer. I can dream that. I'm done with my MBBS right now, so मुझे सर्जन बनना है, तो इसके लिए मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ नीट पीजी के लिए. माझं स्वप्न आहे की मी RBI ग्रेड बी ऑफिसरची एक्झाम क्रॅक करू. माझं स्वप्न एकच आहे फक्त की मला वर्दी हवी आहे. मग ती PSIची असो किंवा DYSP म्हणजे ACP असो किंवा IPS असो, पण मला वर्दी हवी आहे. After getting married, I came to Mumbai, and since I live in a very congested place, so it was initially difficult for me to continue my studies because you need an environment where you can focus completely. तेच ना की घरी स्टडी व्हायचा नाही आणि घरी बसायचो तेव्हा घरचे प्रेशराईज करायचे, बाबा जॉब कर, काय करतोय असं तसं. वडिलांचा जॉबचा टायमिंग असा फ्लक्च्युएट होत राहतो सारखा, तर मग ते कसं की कधी लवकर घरी येतात, मग ते थकलेले असतात, मग त्यांना TV बघायचा असेल किंवा मग मम्मी आली मग त्यांचे जेवणाचे वगैरे हे ते खूप काही ना काही आवाज वगैरे होत राहतो. बाहेर मुलं खेळतात, कोणाला आपण थांबू शकत नाही. मग त्यापेक्षा कसं की मग जर आपण कोणाला बोलण्यापेक्षा आपणच जर थोडंसं वेगळ्या ठिकाणी जाऊन, भले मुंबईमध्ये राहत असलो तरी माझं 1 रूम किचन आहे. तर त्यामुळे कसं की घरामध्ये भले कोणी येऊ किंवा नको येऊ, ती जागा अशी पूर्ण पॅकच असते घरामध्ये. स्टार्टिंगला मी गिरगावमध्ये एक आहे SK पाटील म्हणून गार्डन आहे, तिथे स्टडी करायचो. तिथे गर्दी खूप होती, स्टडी व्हायचा नाही, मी इथे आलो. I was in search of such type of place where I can put whole of my mind and heart and soul in my studies. My optional subject is history. I love to get connected to ancient things. So this place really means for me a lot. Had it been a very new building, maybe that connection I would not have built and everybody will. But this is really a plus point. The story of this building is intimately linked to the history of Bombay and to the history of disease in Bombay as well. This is an area called Dhobi Talao, and Dhobi Talao, as the name suggests, was actually a talao where dhobis washed clothes. Then Ronald Ross cracks the malaria code. We discover that it is mosquitoes that are spreading this disease, and immediately Dhobi Talao, which is one huge swamp of mosquitoes, is filled up. And this is when the philanthropists of Bombay go up to the British government and say, we'd like some land on which we can build a library, a working man's institute, where the common man can come in and maybe read a book, listen to a speech, have a conversation with friends, have a debate, generally keep out of trouble. And now part of this great story, is a man called Damodar Das Sukhadwala. We don't know much about Mr. Sukhadwala, though I'd really like to find out. But we do know that he understood one thing, that the library is a space not just where people can read, but where people can think and can dream and can begin to dream about a new future for themselves and for the rest of the world. For me, I think library is a place where you not only get connected to books, but you also get connected to yourself. तो एक पॉझिटिव्ह वातावरण असतं. या लायब्ररीमध्ये मला खूप सपोर्ट केलं, त्या मामाने मला खूप सपोर्ट केलं. व्हेअरज आता सॅटर्डे संडेमध्ये लायब्ररी बंद असायची, सो त्यासाठी सुद्धा आम्ही आता सगळ्यांचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत, तर त्यावेळी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही जर होत असेल तर सॅटर्डे संडे सुद्धा लायब्ररी ओपन ठेवू शकाल का, तर त्यांनी ती लगेच एक्सेप्ट सुद्धा केली. The People's Free Reading Room and Library
You look at that name and you can see that it has two parts. It's a reading room and a library. Now the reading room is doing a magnificent job. But a library is so much more than a place where you get a quiet place to read. A library has to be a vital part of the community. We need to therefore go back to the moment of the founding fathers, where they said this must add to the intellectual life of our city. And I think we need to do that with the library again. चला वेळ नसायचा. 12:30 ते 1 वाजला की 2:30-3 पर्यंत एवढं भरपूर रश असायची आणि तेव्हा लायब्ररी फार गजबजलेली असायची. पूर्वी पुस्तकं आमच्याकडे दिवसाला 100 ते 150 पुस्तक इश्यू होत होते, पण आता दिवसाला 2 पुस्तकंही जात नाही आहे. पुस्तक वाचण्याचं प्रमाण फार कमी लोकांमध्ये झालेलं आहे. तुम्ही आमचा रजिस्टर चेक कराल तर तुम्हाला लक्षात येईल की एका पेजवर 10-10 डेट मारलेले आहेत आम्ही, कारण पुस्तकच इश्यू होत नाही. जवळजवळ 70-80-100 वर्षाची पुस्तकं आहेत इथे, पण ते वाचक त्याच्यासाठी आहेत कुठे? पुस्तकं अशीच कपाटमध्ये पडून आहेत. To maintain the books also, we require some pesticides or fumigation chamber, which is very costly. In certain books, we have got a very rare collection of Punch volume, Shahnama and all. So to maintain them, we require a fumigation chamber also. आता हे स्टुडंट असल्यामुळे तुम्हाला आपले वाटते की लायब्ररी भरलेली आहे. जर हे स्टुडंट कॉर्नरही जर बंद केलं तर लायब्ररी काही कामाची नाही. अगदी शुकशुकाट होणार लायब्ररीमध्ये. पण या लायब्ररी बंद होण्याचा विचार कधी करू शकत नाही, कारण की आमच्यासोबत खूप जणांनी या लायब्ररीची गरज आहे. मी मगापासून एकच वाक्य सांगत होतो की ह्यांनी मला घडवलं आणि ही लायब्ररी अशीच राहायला पाहिजे, कारण की असेच खूप जणांचे स्वप्न घडले पाहिजेत आणि घडतील. त्याचे ऑलरेडी त्या लायब्ररीमध्ये शूटिंग्स पण होतात, तर त्यासाठी आम्ही अपोज का नाही करत की ही लायब्ररी बंद नाही झाली पाहिजे. आता आमचं नुकसान होतं. आता माझी 3 तारखेला एक्झाम आहे, पण आता लास्ट सॅटर्डे संडे शूटिंग होती, त्याच्या लास्ट सॅटर्डे संडे पण शूटिंग होती. आमचे 4 दिवस वेस्ट गेले, पण त्याला आम्ही अपोज का नाही केला, कारण की लायब्ररी सध्या जर लायब्ररीने आम्हाला जेव्हा त्रास होता तेव्हा आम्हाला सपोर्ट केला ना, तर आम्ही आता लायब्ररीला सपोर्ट करणार की तुमचे फंड्स कमी आहेत, तुम्हाला जर लायब्ररी चालवायला मेंटेन करायला प्रॉब्लेम होतो आहे तर तुम्ही ठीक आहे, तुम्हाला जसं वाटतं तुम्ही डिसिजन घ्या, आम्ही तुमच्याबरोबर आहे. I would not like this thing to shut down. I will be hurt. Funds can be generated. People are here. I can contribute whatever I can. Our country is not now a poor country. People will come generously, and I'm sure they will make it even more attractive and more than before. The story of philanthropy is a very interesting thing. It tells us in short that kindness will be rewarded not just in this life but by immortality. No one remembers the names of the average industrialists of the 19th century, but we remember the names of the men and women who contributed to society, who gave us something like a library or a hospital or a charitable organization that would help common people. So this library is in some ways an institute and a testament to kindness. Once we start thinking creatively about a space like this, situated in the heart of South Bombay, then the sky is the limit. Everybody will have an idea, but only when you make it a space that says, come, bring your ideas here. Let's all think together. Let's all dream together. Let's plan together. Let's make this happen.